Hi, dear students. Welcome to video lessons, Department of Intermediate Education, Vocational Electrical Technician course, Domestic Appliances Rewinding, Theory 2. So, in Domestic Appliances Rewinding, Chapter 7, AC Motor Winding. So, learning objects are to know the fundamentals of AC winding, to know the AC machine winding, to know the type of AC windings, to practice troubleshooting of AC machine. ఇప్పుడు మనము ఎలక్ట్రికల్ టెక్నీషియన్ కోర్స్లో థియరీ 2 అయినటువంటి డొమెస్టిక్ అప్లియన్సెస్ అండ్ రీవైండింగ్ అనే సబ్జెక్ట్లో చాప్టర్ 7 ఏసీ మోటార్ వైండింగ్కి సంబంధించినటువంటి విషయాలను క్లుప్తంగా తెలుసుకుంటాము. ఇందులో ఏసీ వైండింగ్కి సంబంధించినటువంటి ప్రాథమికమైన సమాచారము మరియు ఏసీ వైండింగ్కి సంబంధించిన విషయములను, అలాగనే ఏసీ వైండింగ్లోని రకాలను, ఏసీ వైండింగ్ ప్రాక్టీస్ చేసే ట్రబుల్ షూటింగ్స్ని కూడా మనం ఈ చాప్టర్లో కూలంకషంగా నేర్చుకుంటాము. సో ఈ ఏసీ మోటార్ రీవైండింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆర్మేచర్ వైండింగ్. సో ఆర్మేచర్ వైండింగ్ ఈజ్ ద మెయిన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ machine in which EMF driving torque is generated. So armature winding may be classified into two types, closed winding and open winding. So closed winding is again classified into two types, lap winding and wave winding. So AC motor rewinding అనేది ఆర్మేచర్ వైండింగ్. సో ఆర్మేచర్ వైండింగ్ అనేది ఈఎంఎఫ్ని జనరేట్ చేయడానికి, అంటే ఈఎంఎఫ్ డ్రివింగ్ టార్క్ ఏదైతే ఉందో అది జనరేట్ చేయడానికి ఉపయోగపడేటువంటి వైండింగ్. ఈ ఆర్మేచర్ వైండింగ్ని మనం రెండు రకాలుగా వర్గీకరిస్తే, ఒకటి క్లోజ్డ్ వైండింగ్, రెండోది ఓపెన్ వైండింగ్. సో ఈ క్లోజ్డ్ వైండింగ్ని మళ్ళీ రెండు రకాలుగా వర్గీకరించడం జరిగింది. అది ల్యాప్ వైండింగ్, వేవ్ వైండింగ్. ఓకే, సో ఏసీ వైండింగ్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ different types. According to the shape, the AC winding may be classified as below: basket winding, concentric winding, skein winding, flat loop, non-overlapped winding, flat loop, overlapped winding, skew winding, diamond coil winding, involute coil winding. These are the types of windings according to the shape of the winding. సో మనం ఏసీ వైండింగ్ని వివిధ రకాలుగా వర్గీకరిస్తే, అందులో బాడీ వైండింగ్ చేసిన తర్వాత అవి కనిపించే విధానాన్ని బట్టి, అవి కనిపించే షేప్ని బట్టి మనం వివిధ రకాలుగా వర్గీకరించాము. అందులో ఒకటి బాస్కెట్ వైండింగు, 2 కాన్సెంట్రిక్ వైండింగు, 3 స్కెన్ వైండింగు, 4 ఫ్లాట్ లూప్ నాన్ ఓవర్లాప్డ్ వైండింగు, 5 ఫ్లాట్ లూప్ ఓవర్లాప్డ్ వైండింగు, 6 స్క్యూ వైండింగు, 7 డైమండ్ కాయిల్ వైండింగు, 8 ఇన్వాల్యూడ్ కాయిలింగ్ వైండింగు. సో ఈ వైండింగ్స్ని మనము అవుట్ ఆఫ్ ది షేప్, అంటే బయటకు మనం అల్లిన తర్వాత అవుపడే షేప్ని పక్క స్లైడ్లో చూద్దాము. ఇగో ఈ విధంగా మనకి ఈ వైండింగ్స్ అనేవి ఉండటం జరుగుతుంది. దీస్ ఆర్ ది టైప్స్ ఆఫ్ వైండింగ్స్ అకార్డింగ్ టు ది షేప్స్. సో మనము వైండింగ్ చేయడానికి కావాల్సిన డేటా ఏంటి? ఏసీ మోటార్ని మనం వైండింగ్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి డేటా ఏమిటి? ది వైండింగ్, ది ఎసెన్షియల్ డేటా ఫర్ ది ఏసీ మోటార్ వైండింగ్. సో మనం నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ని కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి, నెంబర్ ఆఫ్ పేజెస్ ఏంటో చూసుకోవాలి, కాయిల్స్ చూసుకోవాలి, కాయిల్ గ్రూప్ చూసుకోవాలి, ఒక నెంబర్ ఆఫ్ కాయిల్స్ పర్ గ్రూప్, కాయిల్ గ్రూప్ చూసుకోవాలి, ఇది హోల్ కాయిలా, హాఫ్ కాయిలా, ఫేజ్ కనెక్షన్స్ చూసుకోవాలి, టైప్ ఆఫ్ వైండింగ్స్ని చూసుకోవాలి, అలానే నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ అండ్ సర్క్యూట్స్ని చూసుకోవాలి, ఈజ్ ఇన్ బ్యాలెన్స్డ్ ఆర్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ వైండింగ్ అనేది చెక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సో వైండింగ్ డేటా ఆఫ్ అన్ ఏసీ మోటార్ అనేది ఇది. సో నెక్స్ట్ మనము అలానే నేమ్ ప్లేట్ డీటెయిల్స్ అనేవి ప్రతి మోటార్కి కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ నేమ్ ప్లేట్ డీటెయిల్స్ ఏం తెలియజేస్తుంది అంటే, సో మనం ఏదైతే ఏసీ మోటార్ వైండింగ్కి రిపేర్ చేయడానికి కావాల్సిన డేటా ఏదైతే ఉందో ఆ డేటా మొత్తాన్ని కూడాను ఆ నేమ్ ప్లేట్ డీటెయిల్స్ అనేది తెలియజేస్తుంది. మేజర్గా అది ఎంత రేటెడ్ వోల్టేజ్లో పనిచేస్తుంది, దాని స్పీడ్ ఎంత, అది ఎంత వాటేజ్ తీసుకుంటుంది, దాని పోల్స్ ఏంటి, దాని పిచ్ ఎంత, దాని కాయిల్ వైండింగ్ టైప్ ఏంటి, ఇలా వివిధ రకాలు మనకి ఏసీ వైండింగ్ అంటే ఏసీ మోటార్ వైండింగ్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి టోటల్ డేటాను కూడా ఆ నేమ్ ప్లేట్ డీటెయిల్స్లో ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఒకవేళ మనకి నేమ్ ప్లేట్ డీటెయిల్స్ సరిగ్గా కనిపించకపోవచ్చు, మనకి వచ్చిన మోటార్ అనేది చాలా పాతదై ఉండొచ్చు. అప్పుడు అలాంటప్పుడు నేమ్ ప్లేట్ డీటెయిల్స్ అనేది మనకి కనిపించవు. కాబట్టి ఆ నేమ్ ప్లేట్ డీటెయిల్స్ లేకపోతే మనం పోల్స్ని
పోల్ పిచ్ని ఏ విధంగా కనుక్కోవాలి అని అంటే, సో నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంటూ 120 బై స్పీడ్. అంటే మనకి ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది సప్లై అనేది మనకి ఆల్మోస్ట్ తెలిసే ఉంటుంది. 50 హెర్ట్జ్ ఆర్ 60 హెర్ట్జ్ ఉంటుంది. 120 స్పీడ్ ఆఫ్ ది మోటార్ ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది. కాబట్టి మనం యూ కెన్ ఈజీలీ ఫైండ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్. దట్ మీన్స్ 120F by speed of the motor. And pole pitch, number of slots per pole pitch. So an alternative pole polarities for one phase of a 4-pole 3-phase AC motor can be pictorially shown in the slide. So what are the rules to be followed in developing a winding? Dyning. To find the number of coils in each phase, divide the total number of coils in the motor by number of phases. And to find the number of coils per pole, divide the number of coils in each phase by number of phases. And also a simple method to determine the number of coils or pole or phase is to divide the total number of coils in the stator by the product of number of poles in phase. So electrical degrees per slot for proper phase displacement is equal to total electrical degrees by number of poles. So number of slots required per proper phase displacement of 120 electrical degrees is equal to 120 electrical degree by electrical degree per slot. So this is the rules to be followed in a developing winding diagram. So testing and troubleshooting of a AC armature winding. So what are the tests to be conducted for the armature winding? So grounding test and open circuit test and short circuit test, testing of correct polarity of phases and reversed phases. So grounding, this is due to the touching of live wires winding to motor body of failure of insulation. Use the test leads, connect the one of the test leads to one of the leads of motor if the lamp lights winding is grounded. So how do we find? So the test may be conducted by the test lamp. So by grounding, if you are the grounding, the armature insulation will damage. The power supply was passing through the entire the body. One power, we can take a single phase supply. One lead is connected to the armature and second lead is connected to the body. One lead is grounded. We can lamp is glow, the body will be grounded. So after we can go to open circuit. So open circuit test is a 2 or 3 phase motor may be due to the break or the coil or loose connections in the splices or jumper. If the trouble is due to loose connection of stepper or jumper, resolve the tape of connection. If the trouble is due to broken wire in the coil, replace the coil and cut out the circuit. If the motor is connected in the 2 parallel starter, it will necessary to determine which the short circuited. And what is the testing of correlative? Testing of correct polarity of phase. So in armature, if the phase sequence will be changed, the total performance of the motor will be changed. So reversed phase also same like that. So in going to single phase motors, the type how to classify single phase motor. The single phase motors can be classified into 3 types: the single phase induction motor and single phase synchronous motor and single phase commutator motor. So in single phase induction motor again are classified into 3 types: split phase, shaded pole and election start. A single phase synchronous motor may be classified into 2 types: a single phase synchronous reluctance motor and hysteresis motor. A single phase commutator motor may be classified into 4 types: repulsion motor, repulsion induction motor, AC series motor and universal motor. These are the types of single phase motor used upon the various performances. So what are the methods to arrangement of single phase winding coils? So different types of the single phase motors we can assume to can adapt to the different types of winding methods that are the concentric winding methods and progressive winding method and skein winding method. So every single phase motor carries 2 winding such as starting winding and running winding. These are the methods to adapt the rewinding or winding of a single phase motor.
So next, two types of winding used in single phase motors. One is main winding, other one is auxiliary winding. So auxiliary winding are classified into two types: starting winding and compensating winding and neutralizing winding. So starting winding to start the motor and compensating winding and also neutralizing the winding. So observations before dismantling the single phase motor. So if you are take an AC motor, so before going to dismantling the single phase motor, you can the position of the main is coming out or not, end space with when winding towards side covers, number of groups in running winding or number of coils for group, number of groups in starting winding and number of coils for group, position of leads of running and starting winding, pitches of both the winding. If any slot is empty in the starting winding, please note it and down. So observations after the dismantling of a single phase motor. So number of conductors in parallel if any running or starting winding, the size of the wire of running winding, the number of turns per slot in it, the size of the wire of the starting winding and number of turns for the slot it, the total weight of wire of running winding and starting winding, the type of insulation is used, type of winding, which type of insulation is used and which type of winding may be used in the for single phase winding. So the comparison between the starting winding and running winding in a single phase motor or three phase motor. So starting winding which is all name only tells it to use it to start the single phase motor. So the winding which helps to motor to start a self called as starting motor. Running winding is name only tells the winding which helps to for electromagnetic energy is conversion is called running winding. The most of the missions the starting winding is disconnected from the motor circuit after attain the 70 to 80% of full speed. The running winding is continuously connected to the motor circuit. It conventional mission the starting winding along the winding is made by the wire with the more turns. The running winding is made by the thick wire with less number of turns. The starting winding is pressed is up part of the armature slot. The running winding is placed in the lower part of the armature slot. If the size of the winding is same as running winding, then the starting winding will have the less number of turns. If the size of the winding wire is same as running winding, then the running winding will be have more turns. Starting winding occupies 1/3 of the armature slot and the main running winding occupies the two-third of armature slot. So possible defects on a permanent capacitor motor and their causes. So motor does not start. If this cause, what will happen? The open is open in the running winding or open in the starting winding or grounding. Motor running with less speed, short circuit in running winding, reverse connection of running winding or defective bearings, loose rotor bars. Motor became hot, a short run. While a motor run a short, it will automatically heat up. So because of due to short circuit winding, grounding in winding, defective bearing or overload. Motor running with abnormal sound. If the noise is switching when the motor runs, it's a large amount of sounds will be appear as loose rotor bars and wrong pole connections and rubbing starter insulation with the rotor winding. So coming to the universal motor, the universal motor is a series wound motor, can be operated with AC or DC supply with high speed at 1800 rpm. What are the defects and their causes in a universal motor? So motor does not start due to defective bearings or non-availability of supply or an open field. More sparking on the commutator, defective brush or defective commutator, earthed coil, running with less speed, defective bearing or armature winding or improper brush setting or unbalanced fans. Thank you very much for listening this course.